welcome you to this most auspicious occasion of the 75th birthday of our Pujya Ramu Babaji. God has blessed him with good associates, and God has blessed him with a good intention of doing lot of good things for the people. So last 75 years, he was blessed with lot of blessings. What else do you want? Do you want anything else? And what will be the answer of Babaji? I think the Babaji will say, I want peace in the world. Unity among all the religious people. The smiling face in all the people. That is the dream of Babaji. It is a great dream. And our Babaji is dreaming for a peaceful India. That is why the motto of this trust is respect for all religions and trust in God. On the 50th anniversary of their marriage, Babaji, almost more than 60 couples, they got married in front of him because through his help. And today, the 60 families are very happy. And in that way, Babaji is doing wonderful work. So today, we all of us have gathered here to appreciate and congratulate his work, his good intention and good heart. And we all of us are gathered here to pray for him. One God and one God's family. The very purpose of all of our life, learning and earning, is to make our individual life peaceful, knowledgeful, powerful, blissful, and helpful. I am very glad to know that as an individual, as an institution, as a trustee, you are promoting knowledge. You are helping so many individuals to learn, offer education. I am very happy to know that you are helping so many individuals and in community people for health, which is very near and dear to every individual, and it is our fundamental objective to promote health. You are associated in health care activities, educational activities, social activities, agricultural activities, and so on and so forth. So just now our beloved sister gave a very brief introduction. I am glad that you are undertaken so many activities, and so that shows that your personality, your beliefs, your understanding, your concern, your care for the society. So as an individual and as a family of Brahma Kumaris, we are specially gathered here to celebrate your Platinum Jubilee. May you enjoy not only Platinum Jubilee in the very near centenary celebration. 100 साल जियो, 1000 साल जियो और सदा जीते रहो, परंतु जीते तो सभी रहते हैं, परंतु जीने में भी कला ऐसा हो, लोगों के लिए जीते रहना, लोगों की भला के लिए जीते रहना, लोगों के लिए गाइड करने के लिए जीते रहना, और लोगों के लिए to spread the culture. I was told that you believe in the religion of one religion, to spread the culture of peace. What is religion? Religion should spread the culture of peace, culture of love, culture of truth, culture of purity, culture of happiness, and that is our objective. So you believe in that and you promote all those things. So may your 75th birthday be a beacon light to others. May you be an instrument for promoting health, wealth, and happiness in the society. As our brother said, he's always thinking to see the smiling face, a cheerful face, a light in each and individual faces. So this is your objective. So not only we, the brothers and sisters who have gathered in your celebration, even the Supreme Soul, the God Almighty, in the subtle world also is showering divine blessings of light, might, and happiness to you. So I wish you and all your family members and all your associates and all your good deeds be a great
success, not only a success, they should become a landmark in promoting world peace and in promoting world understanding of a divine understanding, and also bringing harmony in the society. With this, I conclude. May you be ever light and might. Om Shanti. Namaste. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामी कोई बग़ैर मशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार अक़ीक़ कटा तब नगी हुआ என்ற ஒரு உருது கவிதை என்னுடைய நினைவில் பதிந்திருக்கின்றது. அதாவது, யாரும் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து அவர்கள் நிலைத்திருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அவர்களுடைய பெயர் இந்த உலகத்தினுடைய வரலாற்றில் சரித்திரத்தில் இடம்பெறுகின்றது என்று சொன்னால், அது சாதாரணமாக உருவாகிவிட முடியாது. அவர்கள் தங்களுக்காக சுயநலமாக வாழ்ந்தவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் மடிந்திருப்பார்கள், சுவடு தெரியாமல் சென்றிருப்பார்கள். ஆனால் பிறருக்காக வாழக்கூடியவர்கள், பிறர் நலம் பேணுவதற்காக வாழக்கூடியவர்கள் வாழும்போதும் வாழ்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிந்ததற்கு பிறகும் கூட அவர்கள் இருதயங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இர்ஹமு மன் ஃபில் அர்ள் यरहमुकुम मन फिस समा। ज़मीन के ऊपर जितने भी बसते हैं उनके ऊपर तुम रहम खाओ, आसमान के ऊपर जो हैं वो आपके ऊपर रहम खाएंगे. மனிதாபிமானத்தை மனிதர்களிடம் மட்டுமல்ல அனைத்து ஜீவராசிகளிடமும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு அருமையான சிந்தனையை நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இந்த ஹதீஸின் மூலமாக நமக்கு கூறியிருக்கின்றார்கள். அறக்கட்டளையின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Finger Post Marches to receive the second copy of this book.